Hola, ¿qué tal? Yo soy la profesora Zapata. Welcome back to my channel. In today's video, we will be focusing on los meses del año, the months of the year. Let's get started. ¿Sabías? Did you know that the months in Spanish are written in lowercase? In this video, I will continue my approach to try to mimic the sound of an English speaker. So when you see the words in red and that are separated by syllables, that would be a similar sound or trying to mimic the sound of speaking English. That will help you pronounce the actual word better in Spanish. Let's get started. Enero. Enero. That's January. Enero. Febrero. Febrero. That's February. Febrero. Marzo. Marzo. That's March. Marzo. Abril. Abril. That's April. Abril. Mayo. Mayo. That's May. Mayo. Junio. Junio. That's June. Junio. Julio. Julio. That's July. Julio. Agosto. Agosto. That's August. Agosto. Septiembre. Septiembre. That's September. Septiembre. Octubre. Octubre. That's October. Octubre. Noviembre. Noviembre. That's November. Noviembre. Diciembre. Diciembre. That's December. Diciembre. And there you have it. Los meses del año en español. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Okay, let's take a look at a useful, simple phrase. Frases útiles. If you want to ask someone, when is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? You can answer the question by saying, mi cumpleaños es el 1 de enero. Mi cumpleaños es el 1 de enero. My birthday is the 1st of January. Mi cumpleaños es el 1 de enero. What month is your anniversary in? What month is your anniversary in?
¿En qué mes es tu aniversario? ¿En qué mes es tu aniversario? ¿En qué mes es tu aniversario? You can answer that by saying, mi aniversario es en julio. Mi aniversario es en julio. My anniversary is in July. Mi aniversario es en julio. Bien, that concludes our video for today, los meses del año. Si tienes preguntas o sugerencias, escríbeme a el correo electrónico laprofesorazapata@gmail.com. Muchísimas gracias. And don't forget, like, share, and subscribe. I hope that you are enjoying the videos and you continue your journey to improve your already existing Spanish skills or begin to learn some Spanish. Ciao, ciao.